So, what do we have to talk about today about computers? This is something very important we must understand. A computer, after being bought and you have picked it out of the box, it looks like something like this. What is this? This is an HP computer. Hewlett Packard is this PC, is the manufacturer. So, oh, it's black. Whoa, it's beautiful. It's a very beautiful device here. Wow, a very beautiful screen. Wow, very beautiful keyboard. Wow, it's running a Windows operating system there. And what do we have around it? Oh, let me look at it. Whoa, whoa, we have a ROM. We have a ROM right here, ROM drive here. And what do we have? We have a USB port here, an SD card port here, and then let me look good. Whoa, an Ethernet port. Wow, do you see that? We have an Ethernet port right here, and then we have an HDMI port right here, and USB. We have around 3 of them, USB ports. Yeah, it has 3 USB ports here, and that is HP here for us today. Why do we have this HP with us today? This machine is very beautiful to use, and I can say it is one of those devices which are very fantastic to use. Though there are very many on market, but what we have this here for today is that we want to look at some things about the PC itself here. So when you look at it right from inside, when you open the screen, lift it up, and you try to look inside, you have a very beautiful keyboard here, and a mouse. The mouse here. You can look at the mouse here, tab, and then you look at the buttons here right below, and you look at the keys on the keyboard. Then you have the power button here, and a beautiful screen there. Wow, it has a very beautiful display, and this is where our output is shown from a keyboard or what's being processed right inside the computer. So first, when you buy your PC, your new PC, and it's with you in your house, what first do you have to identify? Is one question that many people do not ask. But what you have to first identify about a computer is the keyboard. Why do you have to identify the keyboard? Because with time, the keyboard has been changing. The keyboard has been changing from time to time. Besides, we had DVOC, and then now we have QWERTY keyboards. Then, how do you know that I have a QWERTY keyboard on my PC, or I've bought a QWERTY keyboard? Maybe you can buy a standalone keyboard, an external keyboard. I call it external keyboard, and which is plugged into the PC using a USB port there. So when you look at the keyboard closely, at the first letters right here, you look at QWERTY. This is the first description which describes your PC's keyboard. So QWERTY, in when we speak about it, it's like QWERTY. We say QWERTY. So this is a QWERTY keyboard, and DVOC is also the same. So it's labeled as a QWERTY keyboard there. But what do you first do when you have a PC? Maybe you've never used the computer before and it's your first time, or you've used it but not as an expert or a pro. First you have to look at the keyboard and try to know how many keys you have in a keyboard. Why do you have to know that? Because some keyboards have less keys and the others have more keys. Like when you look at this PC, our computer we have here, it has this section of the keyboard whereby we have numeric numbers here, 0 to 9, and plus enter, then numlock key, and the star key, and subtract, and perhaps divide. It's all there. So when you look at this side of the keyboard, but when you look at some keyboards, it only has mostly this side. It only has mostly this side of the keyboard minus this. So you have to be able to understand or know your keyboard much more, because they tend to differ depending on different PCs, different computers. So take time and count them, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So you'll find that your computer has actually maybe
more than 100 keys on your keyboard, and some have less. So it is something that you need to observe first before using your computer, or before pressing any key on your keyboard. You're a first-time user, you have not switched it on, you have not done anything. Try to observe it. Observe the external, observe the keyboard, observe the screen. What do you have on the screen? We have a camera, a webcam here, and we have others. Most of them are here. So totuuka butuusi kutandika kuteeka ku kompyuta yo, kutandika gikozesa oba okutandika okunyiga kino nakiri, nedda kiba kirungi nnyo newekkaanya n'omanya kiki ekiri wano kyendabako. Abamu bagenda ne basanga ku keyboard nga waliwo keys ennyige nga ziringa bubeera nga bu keys, they are like keys, naye ng'ate bubeera inside the keyboard. Kati abasinga balowooza nti ezo nazo buttons oba bazinyiga zalemerayo munda. Nedda, ezo tezibeerako, just design nti erina okumatchinga ne arrow keys zino. Ebiseera ebisinga zibeera kumpi ne arrow keys zino, arrow keys. Kati bubeera awo. Kati abasinga balowooza nsobi nti oba oli yazinyiga nezonoonekera munda, naye ate eyo design ya keyboard eyo gy'oba osanze. Ezimu tezikayina, some don't have it and the others have it. So wekkaanye keyboard yo, bala keys ezo. Tetugenda kunyonyola nnyo ku keys, tetugenda kutuuka ku step eyo. We are not going to go inside trying to kuba tetunatandika kosa piece mu tutorial yaffe eno. Yeah, so in this tutorial we are not going to do anything. We are just going to observe outside and look at what our piece is made up of, what we do, how many ports do we have, what light is where, what button is where. It's very important to understand and see that ebyo byonna obimanya n'okutegeera nti biri ku keyboard nga tonnabaako nakyokola ku computer. Just take time with it, observe it, look at it, kiki ekiri luddawa, kikolawo ki, kikola kitya, ebyo bireke. Wabula gwe gyekkaanye gitunuulire omanye. Wabula ensobi abasinga gye bakola nti bw'amala okugula computer ye, oluusi tamanyi oba oluusi tagikozesanga nako, naye addukira mu kugiteekako. Afaayo nnyo kangende ngiteekeko, let me just switch it on and ndabe we bikola. Kati watuuka munda agenda olaba nga bintu bikyuse, kati ebintu ebimu tabimanyi. Okulya n'agamba kati ate kankomaawo, let me go and do other things, kasooke nkireke nfuna nanjigiriza. Olw'okuba nti apapye okuyingira munda, that is software. Inside there we have software. Kati oyinza obeera nga toli used oba tobikozesangako oba tobimanyi, kuba ojja kubeera first time user ate nga tomanyi bintu bimu. Kati kiba kirungi nnyo n'okwetegereza ebintu ebyo nga tonaba kubaako nakyo. Sooka oyige ekiri ebweru, wekkaanye ekiri ebweru, weebuuze lwaki kino kiri wano, lwaki kino kiri wano, lwaki kino kiri wano. Tugenda kunnyonnyola keys zino ku keyboard emu ku emu tusobole okutegeera ki ekiyinza okubeerawo, kyawukana kitya, kikola kitya, oyinza kikozesa otya. Ebyo byonna ojja kuba nga obifuna ku channel yaffe eno, era ojja kuba nga obigoberera n'okuyiga bingi ebikwata ku computer yo. Kiba kirungi nnyo okutegeera ky'ogenda okukola nga tonaba kukikozesa. It's very important to understand what you have before using it. Ndowooza nkyogedde bulungi. So ekyo tulina okukyekkaanya n'okumanya. Ebigambo ebimu bigenda kuba bipya eri abasinga, naye ate mujja kubimanyira with the time, kubanga kyemmanyi mu biseera bino batono nnyo abalina idea, abatayina idea ku computers. Abasinga bazimanyi, era ebigambo ebimu si bipya, tebijja kuba bipya gye bali nti ebya computer, ebigambo bya computer kati tujja kubimanyira mpola mpola. Gwe goberera video zaffe ozekkaanye ofunemu ekyoyigamu mu bigambo ne mu bikolwa, kuba tulina wano bigambo n'ebikolwa. Tujja kukola ebikolwa, tujja kwogera. Era bw'obanga olina ekibuuzo kyonna oli wa ddembe okudda wansi awo n'obuuza ekibuuzo kyonna, kasita kibanga kikwatagana na computer oba kibanga kikwatagana na simu yo, oba olina obuyambi bwe weetaaga ku computer oba simu, era nakyo tusobola okukinyumyako oba okukikutuusaako. It is very important. Kati
tobeera gy'oli osoberwe bikutabule nti ate nkoze ntya ku kino nedda. Just oli waddembe okujja mu channel wano ku channel yaffe n'obuuza oba noweereza email ku email yaffe oba tusobola okutuusako obuyambi wonna woba oli okusinziira ku buyambi ki bw'oba weetaaga. Era bw'oba oyagadde video eno osobola sharinga video eno oyigirize mutowo, oyigirize mukulu wo, oyigirize taata wo, oyigirize jjajja ne maama, senga ne kojja, bonna beetaaga okuyiga kubanga kati ensi kwetambulira wano, tewali ogenda kusanga kirala wano, buli kimu kiri muno, buli kimu kitambulira ku byuma bino bikali magezi. Kati omuntu ayinza okudda eyo n'alowooza nti nze nja kutuma. Ennaku zino kali magezi, woba tokutte essimu then beera n'eno kyetaagisa, essimu yeetaagisa, kompyuta yeetaagisa, amanyi n'atamanyi yeetaaga okuyiga. Tekijja kutugwako nga bulwadde bwa corona, nedda kino kyava dda, buno si bulwadde, ddembe. Era tetugwira bintu, mukitegeera bannayuganda, kati tuyige ebyuma bino tubitegeere engeri gye bikolamu, tusimplifyinga obulamu bwaffe ssaako n'obw'abaana baffe. Ayagadde video eno gisharinge, aginyumiddwa likinga, ayina ekibuuzo era obuuza. Tuli wano kuddamu, tuli wano kuyamba Uganda, tuli wano kukyusa Uganda yaffe eno. Nze naawe weekwate ku UG Cyber, Fefeka Technology.